Voting is currently underway across 4 municipal council constituencies in Punjab, which includes Gurdaspur, Dinanagar, Qadian and Shamchurasi. On June 13, that is today, in elections that begin at 8 a.m. and will continue until 4 p.m. Well, all these civic polls are being conducted in order to elect representatives across a total of 68 wards with 403 candidates contesting in a closely watched local political battle. Early turnout figures recorded indicate a gradually rising voter participation across all the 4 areas, with Gurdaspur reporting 15.1% polling, Dinanagar 15.38%, Qadian 16.16% and Shamchurasi leading slightly at 19.54%. The elections cover multiple municipal bodies with different ward structures and voter strengths. Gurdaspur Municipal Council has the largest setup among the 4, consisting of 29 wards and 70 polling booths, serving a total of 69,801 registered voters. And this includes 36,131 male voters, 33,668 female voters and 2 transgender voters, reflecting a diverse electorate. Dinanagar Municipal Council comprises 15 wards with 21 polling booths and has 19,242 registered voters, including 10,083 men, 9,156 women and 3 transgender voters. Qadian also has 15 wards participating in the electoral process, while Shamchurasi Municipal Council in Hoshiarpur district consists of 9 wards with voting arrangements spread across 9 polling booths. And across all these constituencies, candidates are competing for local governance positions that will directly influence civic administration and development priorities in their respective towns. The voting process is being conducted using electronic voting machines, ensuring a quicker and more transparent polling system compared to the traditional ballot papers. And in order to enhance monitoring and transparency, webcasting facilities have been installed at the polling stations, allowing election authorities to keep real-time surveillance on the voting activity. Polling parties were deployed to their respective booths with all the necessary materials on the evening prior to voting, ensuring smooth commencement of the process from the early morning hours. And given the significance of maintaining a peaceful electoral environment, security arrangements have been significantly strengthened across all the 4 locations. In Gurdaspur alone, 350 police personnel have been deployed, while Dinanagar has seen the deployment of around 300 police personnel. Additional security forces have been stationed at sensitive and vulnerable polling booths in order to prevent any untoward incidents. Authorities have also implemented strict monitoring measures, including barricading of strategic areas, intensified night patrolling and continuous surveillance across key points in urban and semi-urban zones. Security agencies have further deployed quick response teams, emergency responses vehicles and anti-sabotage squads to ensure immediate action in case of any emergency situations. Well, all these teams are trained to respond rapidly to the incidents such as disturbances at the polling stations, road emergencies or any law and order challenges that may arise during the voting process. Checking operations have also been intensified at major public locations such as railway stations, bus stands and marketplaces in order to ensure that no disruptive elements enter the polling areas. Outsiders have been asked to leave the city temporarily in sensitive zones on polling day in order to minimize risk of interference. Police officials have also emphasized that their primary responsibility during the election is to ensure that voters can exercise their democratic rights freely without fear, pressure or intimidation. And according to the senior officers, maintaining law and order around polling stations is essential, not only for smooth voting but also for upholding the credibility of the entire electoral process. They have also highlighted strict measures against any attempt at voter suppression, coercion or misinformation that could influence the voting environment. And district election authorities have also appealed to the voters in order to participate actively and peacefully in the democratic process. They have also cautioned against the spread of rumors or misinformation that could disrupt public order. Administrative coordination between police, election officials and local authorities has been maintained throughout the day in order to ensure that polling continues smoothly and fairly. And as the voting progresses towards the closing time of 4 p.m., attention is also turning towards the counting process, which is expected to begin immediately after the polling concludes. Results are likely to be announced later in the evening on the same day, making this a first-paced electoral exercise.
And with candidates and political parties expressing confidence and optimism, the civic elections in these 4 municipal councils remain a significant test of local political strength and public sentiment in Punjab's urban governance landscape. 14 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 8 ਤੋਂ 4 ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ? ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ। 5:30 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ। ਸਰ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਤੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਦਾਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 600 ਪਲੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਆ, 2 DSP ਤੇ 5 DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ SHO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤਿਆਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ID ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੋਟਰ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੋ।